Hello. నువ్వే చెప్పాలా?
నీకు ఇచ్చినట్టు హలో అమ్మ లాస్ట్ మీరు ముందుకెళ్ళి హలో 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 ముందుకెళ్ళాం ఫస్ట్ క్లోజ్ మీడియా హలో హలో శ్రీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ద ప్రైమరీ థింగ్ ఈస్ ప్రైమరీ అంటే ప్రైమరీ బేసిక్ ఓపిక ఒకటి క్రమశిక్షణ there is a no what do you call it? There is a no patience. గడ్డిలో ఎంతమంది ఉన్నారు? జీరో బ్యాక్ లో ఉన్న వాళ్ళు బయట జీరో బ్యాక్ లో ఉన్న వాళ్ళు బ్యాక్ బయట ఎవరికి లేదా జీరో బ్యాక్ లో ఉండదు.
ఎవరికాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేయాలా? Okay, right. The transmission media, we want to transmit the data. They should be have a first one is చెప్తే అర్థం కదా? The twister pair, it should be contain two pairs. Twist nothing but what? Two. Twist nothing but what? Two. It should be contain how many? Two pairs. Okay. So here this twister pair mainly it is used for the local area network. Where it is used, it can be used local area network. We can also use telephone network. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? We can use local area network as well as we can use the telephone network. So this twister pair, if you want to observe in your home, మీ ఇంట్లో కానీ షాప్లో కానీ, if you have a land phone, the land phone should be connected a twisted pair. Connected what? Twisted pair. So the twisted pair should be have a two pairs. ఎలా ఉంటుంది? Two pairs. The two pairs should be visible. How it is visible means less amount of distance. We can use the twisted pair. If you want optical fiber అనొచ్చు or fiber optic. So categories, one is ST, second one is UDP.
So in this phone, it, first we are using another temporary. Okay, but there is no crashes. There is no what do you call it? What you call breaking of the lines for the some what protection. But we are using temporary glass. The same way, sheet on yeah, we need to provide falling the rain. You will be stuck out. Somewhere you will be. So there is have a protection. For example, one more example. This pen is there. Pen, the nib is there. There is a no protection. There is a no protection. In the shield system, you added this cap. This is what shield means covering. So covering what? Yeah. So the same way, STP and UTP. So this STP will be contained. There are two types, UTP and STP. Shield disturb pair, unshield disturb pair. Okay, there are categories are there. Total 7 categories. Category 1, Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, okay, Cat 6, Cat 7. Total 7 categories. Any categories unnayamma? 7 categories. So in these 7 categories, nowadays in the local area network, we are using category 5, Cat 5. Which cable we are using? Cat 5. What is the Cat 5? Category 5. So for example, here, the wire undankondi, this wire, the LAN wire we can use what? Category 5 cable. Okay. And coaxial cable. What is the coaxial cable? Coaxial cable, it can transmit the data long distance. It can transmit the data a long distance compared to use local area network as well as content. But TV can use what maximum cable. So compared to coaxial cable, we need to use nowadays the present scenario. The present we are using what? Optical fiber. So this optical fiber, the large distance, it will be transmitted in the form of light. In the form of light, it can be transmitted. The data can be transmitted in the form of what? Light. So it should be have a more distance, 50 kilometers, the distance will be transmitted. 50 kilometer, it will be transmitted without any interference. The data can be transmitted. That's why this optical fiber is very cost compared to twisted pair optical fiber. For twisted pair తీసుకోండి బయట షాప్కి వెళ్తే ఎంత పర్ మీటర్ 100 రూపీస్ ఉంటుంది. అదే కోఆక్సియల్ కేబుల్ అయితే ఎంత ఉంటుంది పర్ మీటర్ 200 రూపీస్. అదే ఆప్టికల్ ఫైబర్ అయితే ఎంత తెలుసా 500 రూపీస్ or 1000 రూపీస్ will be there. Okay, the cost will be more. See, just now I told this is a twisted pair. These are two twisted pairs. We need to use, there are two conductors.
So these conductors, we need to transmit the data. We have a black sheet. This is the cover, black cover. Note this, note down. Crystal pair, draw the diagram, only diagram. Make it fast. Just draw the diagram of twisted pair. Completed. Next. Just draw the diagram. No need of right. So here there are two, UTP, STP. What is UTP? Unshield twisted pair. What is STP? Shield twisted pair. So here just now I told we have extra meta sheet. Extra emundi ikkada meta sheet. What is use of that shield? To avoid the noise. To avoid the noise, we need to use meta sheet. Extra protection. See, మనం ఫోన్ కొంటాం. ఫోన్లో రెండు ఫోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రెండు ఫోన్స్ సేమ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అది 6,000, ఇది 60,000. Shield. So that will be what is of the shield? To use protection. Not we can protection of that what do you call shield means to transmit the data. క్లాస్ డోర్ ఉంది, డోర్ తీసేసినాం అనుకోండి, so already told 7 categories. How many categories? 7. So category 1, category 2, category 3, category 4, category 5, category 6 and 7. Total 7 categories. So category 5, how much is there? 100 Mbps. What is the BPS? What is BPS? What is BPS? What is BPS? Bit per second.
డేటా స్పీడ్ ఎలా మెజర్ చేస్తారు? బీపీఎస్. ఎలా మెజర్ చేస్తారమ్మా? బీపీఎస్. మెమొరీ ఎలా మెజర్ చేస్తారు? మెమొరీ మెమొరీ memory bytes. Memory what will be measured? What? Bytes. KB, MB, GB, TB. These are what? Bytes. Memory. Memory can be measured in the form of bytes. అది bytes లో KB కావచ్చు, MB కావచ్చు, GB కావచ్చు, TB కావచ్చు. These are measured in the bytes. Same way, kbps, mbps, gbps. మీరు రోజు ఇంట్లో మీ హ్యాండ్లో ఉంటుంది మొబైల్, 24/7 మీ దగ్గర ఫోన్ ఉంటుంది. 24/7 ఫోను మీకు చూపిస్తుంది డేటా ఈజ్ యూస్ 50 GB. So that the speed of data will be measured in the form of what? BPS. Category 3, category 4, category 5, category 6, category 7. So this category 5, we need to use, what is the speed? 100 Mbps. Category 1 use చేస్తే ఎంత ఉంటది? Less than 0.1. Category 2 ఎంత యూజ్ చేస్తుంది? 2 Mbps. Category 3 అయితే ఎంత? 10 Mbps. అంటే ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్ది స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Redmi 10, Redmi 11, Redmi 12, Redmi 13, Redmi 14. What is use of the speed will be? See, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? We can use voice. Okay, if you want to transmit the data in the voice, or if you want to use DSL, okay, telephone networks, we want to use DSL networks. And here 100 base T. What is the 10 base T? 10. మీకు నెక్స్ట్ టాపిక్ tomorrow వస్తుంది. ఆల్రెడీ సెకండ్ లాస్ట్ టాపిక్ ఉంటుంది. ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్, జిగా ఇంటర్నెట్, స్టాండర్డ్ ఇంటర్నెట్ అంటే స్టాండర్డ్ ఇంటర్నెట్ తర్వాత దాని తర్వాత ఇంటర్నెట్ లో వస్తుంది 10 బేస్ T. వాట్ ఇస్ 10? వాట్ ఇస్ ద బేస్? వాట్ ఇస్ ద 2? వాట్ ఇస్ 10 బేస్ 2? 10 is nothing but speed. 10 is nothing but speed. Nothing but baseband signal. Nothing but what? Baseband signal. 2 is nothing but distance. And 2 we have 25 meters. Then for 10 megabits per second. Speed. It is what? Speed. Baseband signal. 2 for what? Distance. ఇక్కడ 100 speed. 100 is what? Speed. Baseband signal. T for what? Twisted pair. T for what? Twisted pair. ఏ వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం? Twisted pair యూజ్ చేస్తాం. ఏ వైర్? Twisted pair. Next, for submitting is coaxial cable.
ఏ బాబు అబ్బాయి సింది కోఆక్సియల్ కేబుల్ మనము ఈ పార్ట్ బయట కనిపిస్తుంది జనరల్ గా బ్లాక్ కవర్ ఇది బ్లాక్ కవర్ లో ఉంటుంది ఓకే if you want to observe in your TV connection we need to watch that conductor okay this is the internal part internal లో ఇది ఉంటుంది లోపల ఇది ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మన బయట కనిపించేది ఇది కండక్టర్ ద కండక్టర్ విల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ బి పాస్ ద కరెంట్ ఓకే సిగ్నల్ so it should be have a high frequency compared to distant paid it should be transmit the data compared to long distance compared to what distant paid కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వస్తుంది okay okay the 75 ohm ఏ బాబు విండో అది ఏముంది these are categories 3 categories so radio jack categories 59 58 here we can use cable tv కి మనకి ఎంత ఇంపిడెన్స్ రావాలి 75 ఇంపిడెన్స్ వస్తేనే అది ఏ వైర్ యూజ్ చేస్తాం మనము కేబుల్ టీవీకి యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ దానికైనా తక్కువ వస్తే ఏమంటే యూజ్ చేస్తాం మనం థిన్ ఈథర్నెట్ ఆర్ థిక్ ఈథర్నెట్ see we can use analog telephone communication we can use cable tv we can use LAN connection these are 3 applications of the cable tv sorry coaxial cable ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం కేబుల్ టీవీ ఈ మూడిట్లలో ఓకే నోట్ డౌన్ అట్లీస్ట్ ఓన్లీ హెడ్డింగ్ నోట్ చేసుకోండి ఓకే పాయింట్ రాయకండి జస్ట్ మేక్ ఏ హెడ్డింగ్ just note down this analog telephone network cable tv network traditional ethernet completed only make a 3 headings one is analog second one is cable tv third one is traditional ethernet LANs okay fiber optic put supporting is optical fiber or fiber optic transmit అయితదా if it is and the lens media if it is equal they will be transmit the same media if it is greater than it should be reflect ఉంటుంది here ఒక బాల్ పైకి కొట్టినా అనుకో మళ్ళీ ఏమవుతుంది కిందికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్మిటెడ్
the temperature. Transmitting the light, if it is less than of the critical angle, it should be have a move to the less denser media. If it is equal, it will transmit the same media. If it is more, it should be transmitted the another. Okay. దీంట్లో draw the diagram. This is your optical fiber. So optical fiber, this is the sender, this is the receiver. In part of this, that light can be transmitted like these angles. So it should be move up or down like this, it will be transmitted. Completed. అయిపోయిందమ్మా. Infrared waves, after that completed. అయిపోయిందమ్మా. The light can be transmitted single mode, either multi-mode. So in this multi-mode will be have step index, graded index. Okay. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో the data can be transmitted in the form of light. Okay, compared to twisted pair coaxial cable, that it will be transmitted the more speed. So we can use here cable TV network, we can use local area network, we can also use network. So wide area network, the most backbone of the network. The backbone of the network is what? Optical fiber. Nowadays we are using what? Optical fiber. Complete, Irma. So what is the advantage? Hey, Babai. It should be high bandwidth. More bandwidth will be there. Bandwidth ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. So that is should be very important. And less signal attention. So it should be have a less noise, and it should be have a the data can be transmitted in the electromagnetic waves, and should be have a resistance. Data can be transmitted in the form of light, and should be have a greater immunity. To avoid the protection, to avoid the noise, it should be have a more protection. Okay. What is the advantages? Bandwidth ఎక్కువ ఉంటుంది, less signal attention అంటే నాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది, immunity ఎక్కువ ఉంటుంది, resistance ఎక్కువ ఉంటుంది, data can be transmitted in the form of light, and should be have a greater immunity. What is the drawback? Optical fiber drawback ఏముందంటే
అమ్మ మొబైల్ యూజ్ చేస్తుంది, ఏం చేస్తుంది? ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుందమ్మా. ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, no one expert only with they need to install. Okay, undirectional unidirectional data can be transmitted, and also already told the cost is very high compared to digital pair coaxial cable కన్నా ఈ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. These are drawbacks. Okay, completed. See, the optical fiber digital pair coaxial cable. ఇక్కడ అబ్బాయి ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? 2 కిలోమీటర్స్. ఇదంతా ఇక్కడ 2 కిలోమీటర్స్. ఇదంతా 1 to 9. ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఎంత? 40 kilometers. The distance is what? More. The distance is what? Large. The 40 kilometers of distance they will be traveled in the form of light. Okay. So this is the frequency. ఏది ఎక్కువ ఉందమ్మా? స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఏది ఉంది? ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఏది తక్కువ ఉంది? ఏది తక్కువ ఉంది? డిజిటల్ పేర్. డిజిటల్ పేర్ ఎంత ఉంది? 2 కిలోమీటర్. ఇది ఎంత ఉంది? 40 కిలోమీటర్స్. డిజిటల్ పేర్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము? టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తాము. అది టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ బిల్డింగ్ లో యూజ్ చేస్తాము. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ విత్ ఇన్ ఆఫీస్, విత్ ఇన్ ఏ కాలేజ్, విత్ ఇన్ ఏ షాప్ వి నీడ్ టు యూజ్ డిజిటల్ పేర్. దాని అడ్వాంటేజ్ ఏముంది? ఇట్ షుడ్ బి చీప్, అంటే తక్కువ కాస్ట్. కాస్ట్ అనేది ఎంత? తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ షుడ్ బి ఈజీ టు వర్క్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా. లో డేటా, తక్కువ డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? షార్ట్ రేంజ్, అంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ లో డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎస్టీపీ అంటే ఏంది, యూటీపీ అంటే. యూటీపీలో ఏముంటుంది? we can use ordinary telephone wires, we can use cheap cost, less cost, and should be have it easy to install. When you come into STP we should be use metal and should be have a more expensive and should be hard handled to, we need to take care. Okay. These are categories: category 3, category 5, category 3. Cable TV, coaxial cable ready to use in cable TV purpose. We can use for the long distance purpose. We can use for the local area network. Okay. We can use analog communication as well as digital communication. This is optical fiber. Optical fiber can transmit the data in the form of light. So it should be have a smaller size, less weight. It should be have a high cost. Okay. It should be transmit the data up to 40 to 50 kilometers data will be transmitted. Next,
Food submitting is wireless media. Food submitting is wireless media. Wireless media we can call as what? And చెప్పాలి కదా నువ్వు అనుకుంటే ఇంకోటి అనుకుంటావు. CSC Spark or CSM Spark? CSM. See here, radio waves. Radio waves, it can transmit the data in the form of omnidirectional. Hey, the data can be transmitted which direction ma? Omnidirectional. So omnidirectional ante endi means hello. Bye. మేము వచ్చింది డిసిప్లిన్ నేర్పడం కాదు, అర్థమైందా? ఏ సార్ అబ్బాయి మాట్లాడద్దు, అబ్బాయి ఫోన్ చూడకు, అబ్బాయి క్లాస్ ఏంటిది? ఏమైనా ఎల్కేజీయా, ఫస్ట్ క్లాసా? 3-1 ఉన్నారు. 3-1 అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ యువర్ కెరీర్, టర్నింగ్ పాయింట్. నీ దశ దిశ తింపేది థర్డ్ ఇయర్ 3-1. 3-1లో 0 బ్యాక్లాగ్స్ ఉండి 3-1 వరకు 3-1 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక 0 బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది ప్లేస్మెంట్స్. ఒక్క బ్యాక్లాగ్ ఉన్నా యూ షుడ్ బి సఫర్ విత్ 1 year. బాధపడాలి, ఎందుకంటే కంపెనీ 0 బ్యాక్లాగ్స్ 80% ఏంది, 10% ఏంది, ఇటువంటి క్యాప్టెన్ కాలేజ్ ద్వారా వస్తారు, ఆఫ్ క్యాంపస్ లో వస్తారు. You should be have a 0 backlog. Okay, if you have a 1 backlog also, you need to put 0, you will be allowed. If you have 2 backlogs also, you need to put 0, you will be allowed. But when you getting joining order, వాళ్ళ ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత సర్టిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్. వెరిఫికేషన్ టైంలో you should be clear your subjects. If
you have a single subject, if you fail, your offer will be throughout academic year. Throughout academic year అంటే ఇంటర్లో 70, బీటెక్ with 0. 8 lakhs కంపెనీ కానీ 10 lakhs వచ్చినా కూడా మినిమం 6, మినిమం 5 అనుకో, మినిమం 4 అనుకో, 4 lakhs కంపెనీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3-2లో మీరు వస్తారు. 3-2లో మీరు ఎగ్జామ్ రాసి మీ రిజల్ట్ వచ్చే వరకు 4-1 వస్తుంటది. ప్లేస్మెంట్కి అది కాదు కదా, కదా 3-1 అని చేసిన అనుకోండి, అప్పుడు 3-1 బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది, 2-2 బ్యాక్. కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు కాలేజ్ రూల్స్ పాటించాలి, ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇంటి రూల్స్ పాటించాలి. బయట ఉంటే నీ రూల్స్, సెల్ఫ్ రూల్స్ అంటే నీకు సెల్ఫ్. నువ్వు బయట ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరు అడగారు, నువ్వు ఎట్లున్నా అంటారు. కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఏదో సార్ రమ్మంటే వచ్చిన, మేడం రమ్మంటే వచ్చిన, పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసేళ్ళు, క్లాస్కి రమ్మన్నారు, క్లాస్కి వచ్చిన, ఇది కాదు. ఈ అటిట్యూడ్ పనిచేయదు. లైఫ్ అనేది ఇప్పుడే ఏజ్ టర్న్ లేదు. 3 కెరీర్ పాయింట్ 10th ఎట్లనో, ఇంటర్ ఎట్లనో, థర్డ్ ఇయర్ 3-1 అలా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోకుంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏదైనా రాకుంటే కోడింగ్ రాకుంటే కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి, కోడ్ షెఫ్ ఉంటుంది, హ్యాకర్ ర్యాంక్ ఉంటుంది, హ్యాకర్ ఎత్ ఉంటుంది, లీడ్ కోడ్ ఉంటుంది. దాంట్లో కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లీడ్ కోడ్లో స్టావర్సన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, డేటా స్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్, డైనమిక్ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు ఫ్యూచర్లో. పర్సెంటేజ్ తీసుకో, ఫస్ట్ ఫస్ట్ రిటర్న్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ కోడింగ్ ఉంటుంది. 6.5 కావాలంటే ఆ రెండు యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్. ఏమైనా ఉండదు, 6 ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి, 6 ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత దాన్ని ఫాలో బై కోడింగ్ లో. ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకో, ఇన్ఫోసిస్ లో ఈ ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. ఈ ప్యాకేజెస్ లో ఏ జాబ్ రావాలన్నా కోడింగ్ రావాలి. నింజా 4.5, 7.5, 7.2, ప్రైమ్ 9.5. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, ఒకటిగా 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడు నిన్ను డిజిటల్ పిలవచ్చు, లేదంటే ప్రైమ్ కి పిలవచ్చు. డిజిటల్ పిలిచి అంటే 7 lakhs వస్తుంది, ప్రైమ్ కి వెళ్తే 9 lakhs వస్తుంది. అది ఎప్పుడు చేసేది? ఈ టైం, ఈ ఏజ్ అంటే ఈ పీరియడ్ లో చేయాలి మీరు ప్రాక్టీస్.
పొద్దున్న పోతున్న రామచిలుకలు కదా, బస్సు ఎక్కినా దిగినా తిన్నా పోయినా రాదు. నీ కోడింగ్ రాదు, కోడింగ్ రాకుంటే యూనిట్ లెర్న్ కోర్స్. AWS కోర్స్ నేర్చుకో, అజ్యూర్ నేర్చుకో, ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకో. You are all at emerging technologies. CSM, data science, GitHub అకౌంట్స్ అందరికి ఉన్నాయా? అందరు GitHub అకౌంట్స్ ఉన్నాయా? లేవు, కొంతమందికి ఇవ్వండి. ఆ GitHub అంటే తెలియదు కొంతమంది. GitHub అకౌంట్ ఉండాలి. GitHub అకౌంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ చేస్తే రెజ్యూమ్ GitHub లింక్, this is my GitHub link profile. This is my profile. I have completed these 2 projects. LinkedIn ఉండాలి. LinkedIn ప్రొఫైల్ లింక్ దాంట్లో ఉండాలి. అప్డేట్ చేసుకోవాలి. మీరు LinkedIn ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేస్తే మీకు కీవర్డ్స్ అదే మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ ప్రెషర్ వర్క్ చేసిన అనుకో, యూట్యూబ్, లింక్డ్ఇన్ లో ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు చేస్తారంటే ఆ కంపెనీ రిక్రూట్మెంట్ అవసరం ఉంది, వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తారు. బయట చూసి ఈ ఏం రాదు. ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు. అన్నం అవుతుందా? భోజనం అవుతుందా? బ్యాక్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది ఆడుతుందా? మీ లైఫ్ అంటే ఇప్పటి నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చేసుకోండి, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి, GitHub లింక్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ప్రాజెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు కదా, ఆ ప్రాజెక్ట్ పేపర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. దానికి అప్లికేషన్ చేయండి. ఓకే, చేసుకోవాలి. దాని లాగిన్ అయితే రిజిస్టర్ అయితే కొంచెం చెప్పు. మనమే చెప్పాలి కానీ కాదు, యూనిట్ లర్న్, సెల్ఫ్ నేర్చుకోవాలి. సెల్ఫ్ స్టడీ ఇంపార్టెంట్. Form of omnidirectional, so data can be transmitted. So if the best example, you know, the example is FM radio. Okay, FM radio is the best example, and pager, paging also, and what do you call walkie-talkie. So walkie-talkie also, that is also one of the example. Okay, for example, if you want to observe police department, they will be use walkie-talkie. That is wireless transmission. The wireless transmission, they will be communicated. How will be used? We can use the radio waves. Next, microwaves. So microwaves,
you want to transmit the data, unicast. Unicast means point-to-point communication. So point-to-point communication, we can use antenna to antenna. So antenna to antenna means, for example, this is your antenna. This antenna will be communicate to this antenna. So here they will be transmitted like a parabolic. The data can be transmitted. Okay, point to point. And this microwaves, we can also use satellite communication. Where do you use satellite communication? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. సో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ లో మనకు మూవీ వస్తుంది ఏది కూలీ. సో కూలీ మూవీ దే విల్ బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ ది హైదరాబాద్. ఓకే, దే విల్ బి రీచ్ టు ది Kakinada. So you point to point direction, they will be transmit the data from we can use the point to point communication. Point to point communication is what? Antenna to antenna. So if you are use, we can use the TV purpose. TV purpose we can use. Release అయినప్పుడు they will transfer the data to all receivers. Okay, and this will be used for the satellite communication with the help of these microwaves. Microwaves, you can transmit the data from point to point. So in this point to point, antenna to antenna. So in this, we can use the TV purpose, telecommunication, Doordarshan TV. Doordarshan TV లో ఇంత ముందు మీరు మీ చిన్నప్పుడు యాంటీనా ఉంది ఇంటి పైన ఏముందో యాంటీనా. సో యాంటీనా నుంచి ఇంకో యాంటీనాకు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్. సో హియర్ ఆల్సో we need to use point to point communication. Also we can use the satellite communication, that will be help of which one? Microwaves. Last one is infrared waves. Last one ఏందమ్మా? Infrared waves. Okay, infrared waves, we can use short range communication. Okay, the small distance we want to use infrared waves. Like example, wireless keyboard, mouse, like remote. TV remote, we can use the waves, infrared waves. So TV remote on the TV, we can use what? The waves. Which waves ma? Infrared waves. Wireless keyboard అంటే ఏంది? కీబోర్డ్ వైర్ ఉండదు. So if you want to give the input, we can use what? Wireless keyboard. Wireless mouse. There is no wire will be there. We need to use operate. So ఇంతకుముందు దానిలో we need to use wireless.
wireless mouse, wire ఉండదు. We need to operate. And remote, TV remote కు TV కి ఏమైనా వైర్ ఉంటుందా? ఉండదు. We need to use that. This wave, where it is used? Infrared waves. Radio system, FM radio, pagers, walkie-talkie, we need to use. Okay. And microwaves, we need TV applications, satellite, wireless keyboard, wireless mouse, and hey, Indra bhai. Next topic, very important topic. Okay. Error control. Next topic is what? Error control. So error control, hey, very important topic. Okay. Exam point of view, they will ask 10 marks question, error control. And this error control, there are two methods: error detection, error correction. Error correction, error detection. So in exam point of view, this question will be asked 2 marks, 5 marks, they will ask 10 marks. Error correction, they will ask sometimes less chance, but you should be have more chances. You should be have this. The less chance will be have this 2 marks question, 5 marks question, 10 marks. Hey. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఏ బాబు, ఏ ఇంత ముందు చెప్పినా కదరా భయ్. ఈ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ రావచ్చు, లేదంటే 2 మార్క్స్ రావచ్చు, లేకుంటే ఇది 2 మార్క్స్ రావచ్చు, 5 మార్క్స్ రావచ్చు, 10 మార్క్స్ రావచ్చు. ఇది 2 మార్క్స్ రావచ్చు, 5 మార్క్స్ రావచ్చు, 10 మార్క్స్ గా రావచ్చు. సో ఫస్ట్ ఎర్రర్ డిటెక్ట్. వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? What is error? Hey! What is error? If you transmit the data, if it is 1, it is reached to the 0. It is reached to the 0. This is called what? Error. ఒకవేళ నువ్వు 1 పంపిస్తే అక్కడ ఏం రీచ్ అయింది? 0. దాన్ని ఏమంటాం మనము? ఎర్రర్. Okay, this error, amma note okay, error, 1 bit can be changed to 0, 0 can be changed to the 1. There are 2 types of errors. How many types of errors? 2 types. One is single bit error, second one is burst error. Hey, single bit error, burst error. What is a single bit error? Single bit. Single and then 1. 1 bit can be changed. So 1 bit can be changed and this 1 can be 1 has changed to the 0. 0 can be changed to the 1. This is called what? Single bit error. What is the burst error? Time. Code kada. आग. Hey, Babu, hey.
సార్ అడిగి మందేనా అడుగు నువ్వు అదే పోతు నేనున్నా కదా నేనున్నా కదా 2 minutes అమ్మా 2 minutes